leave me high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Meninas, eu já organizei aqui a compra do mês. Gente, o que eu fiz agora? Tirei as panelas daqui e coloquei as compras, porque aquela de lá fica muito pequeno, não cabe as coisas todas. Aí eu peguei, botei os copos lá e os pratos, porque aqui tá caindo muita coisa aqui em cima dos pratos. Aí eu tinha que estar lavando direto. Aí eu vou deixar ali mesmo, aqueles pratos e os copos. E aqui eu vou deixar as compras, né? Eu vou ver se vai dar certo. Se eu ver que tá andando rato, assim, barata, aí eu tiro de volta. Oi meninas, dia seguinte por aqui, gente. Me acordei quase ainda agora. Tava arrumando as coisas da minha filha, né? Que fui lá pra casa do meu pai, lá na beirada. Aí eu tô colocando o café aqui pra cuidar aqui nas coisas. Tem um bocadinho de coisa pra fazer, viu? Tá a pior bagunça aqui em casa. Aí eu vou estar mostrando pra vocês, gente, o que eu vou estar continuando, né, hoje. Porque eu comecei esse vídeo ontem de noite. Já organizei as compras e os coisas de limpeza. Não tá tão organizado não, né, as coisas de limpeza. Eu ainda vou dar uma limpada e vou estar limpando também, gente. Eu acho que eu vou tirar as compras de novo de lá. Vou tirar tudo daquele armário pra mim estar lavando, porque tá bastante sujo por dentro e também por fora. Vou estar lavando. E é isso, gente. Vou ver o que vai dar pra me fazer hoje, porque com meu filho novinho, né, fica mais difícil de eu estar fazendo essas coisas. E as panelas eu vou estar areando, vou estar limpando. E hoje vai estar fazendo sozinho. Eu acho que eu vou lavar roupa também, gente. Vai fazer um sozinho bom. E eu vou aproveitar e vou lavar a roupa. E é isso, pessoal. Vou tomar café aqui rapidinho. Daqui a pouco eu volto com vocês.
Então, meninas, eu mudei, vou organizar a geladeira e as compras da feira. Vou tirar tudo da geladeira para tá passando pano que tá sujo. Vou tá mostrando para vocês como tá. E só vou fazer isso, eu vou organizar, vou tirar aquela... Vou continuar o vídeo de ontem com esse de hoje, organizando a geladeira. E vou fazer outro vídeo limpando o armário. Vou tirar tudo para tá limpando, lavando e dando uma faxina aqui na casa, porque eu ainda vou lavar roupa e tem muita roupa para drobar também. Vou estar mostrando para vocês lá no sofá, gente, aí. Muita roupa para drobar e ainda vou lavar roupa. Tem roupa aqui no varal de casa que eu vou tirar, que tá muita bagunça. Tem fruta aqui pendurado que eu ainda vou guardar. E é isso, pessoal. Olha como tá aqui a cozinha. Ali tem o quadro todinho, a caixa e os todinhos para mim estar guardando na geladeira. Aí eu só vou estar guardando quando eu for limpar a geladeira. Quando eu limpar, aí eu guardo. E aqui na cozinha, gente, tá assim. Olha a bagunça. Tem prato para lavar. Esse daqui eu vou lavar também tudinho. Vou tirar as coisas daqui em outro vídeo, pessoal. Não nesse, só no outro. E é isso, pessoal. Vou estar mostrando pra vocês o que a gente vai... O que eu vou estar fazendo na geladeira. Tá bastante suja. Vou estar mostrando pra vocês. Primeiro, meninas, eu vou estar mostrando aqui por fora como ela tá. Tá bastante suja já, marca de dedo. Olha a sujeira aqui. Tá bastante sujo, gente. E por cima também, que tem umas coisas que eu vou estar tirando. E tem banana. Aí eu vou tirar tudinho. Vou tirar esse pano aqui, já tá sujo. E vou estar passando uma bucha aqui por fora. Uma bucha molhada. E depois eu venho com pano. Assim vai ser aqui dentro. Eu não vou lavar porque tá limpa, que eu gravei naquele dia. Olha a bagunça que tá aqui. É panela, é feijão aqui. Aí eu vou fazer uma coisa só. Não vou botar mais coisa assim na panela. Vou estar colocando na vazia. Então eu vou desligar a geladeira. Vou tirar tudo pra fora. E vou estar passando um pano molhado ou a bucha. Depois eu venho com pano. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing
Então, meninas, vou tirar a prateleira daqui, porque limpando só um pano e a bucha não tá resolvendo não, tá ficando mais mancha ainda. Aí eu vou tirar pra lavar e vou tirar essa parte de baixo também das verduras, pra tirando da sacolinha, e vou tá lavando as verduras e lavando essa peça daqui. E vou tirar também, gente, essa parte daqui, do lado também. E vou passar a bucha só na redor assim, da geladeira. Tá certo? Agora eu vou tirar essas coisas aqui e vou tirar essa aqui. Então, meninas, já limpei já aqui por dentro. Meu marido botou uns plásticos aqui, hein, pra não ficar sujando, né, direto isso aqui. Aí quando eu for lavar já é mais fácil. E pra não arranhar. Aí, gente, eu limpei aqui. Só esse aqui não sai porque aí é grudento aqui por causa dos plásticos que ficou. Aí aqui, gente, eu vou estar limpando esse negócio aqui das verduras pra estar colocando aqui. Agora eu só vou organizar a mistura aqui e umas coisas aqui também. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh.
Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild, we're gonna be, we're gonna be two hearts running lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth.
I'll never forget your time. Então, meninas, já organizei já a geladeira. Botei as misturas aqui em cima. O piniqueu coentro botei ali na vazia. Tigela de água. E botei as frutas aqui nessa vazia também. Organizei o caldinho aqui, como vocês viram. As verduras tá aqui, tudo lavada. Botei as batatas aqui. E ficou assim, gente, aqui no lado. Tudo organizado. Por fora, gente, eu limpei, mas não gravei pra vocês. Eu quis adiantar, o meu celular tá descarregando. E já vai dar 12 horas já. E eu quis adiantar, gente. Limpei aqui por fora. Tá limpinho. Aqui por cima também. Troquei o pano. Botei esse pano aqui, que eu não tava usando mais. E tá assim, gente, por cima. Soltei essas coisas aqui. Botei a banana aqui nessa vazia. Pra não ficar aqui em cima. E é isso, pessoal. Tudo organizado já. E foi isso, gente, o vídeo de hoje. Vou encerrar o vídeo por aqui. Vou editar esse. Vou para postar amanhã. E vou começar outro depois se meu celular carregar. E se você chegou até aqui e não deixou seu joinha, vai logo deixando seu joinha. Ative o sininho de notificações quando postar vídeo chegar para vocês. Compartilhe e se inscreva aqui no canal para nossa família estar crescendo cada dia mais. E é isso, gente. Fui!